Say ne hwe so pa ne bambo hwe ene 1st October hwe se oka ho bie enra ne ani adofo bi na wo ho ne wo ma ehunu se na woti ase nkwa hodin kurawo a fa se dama de obo wo no ye de rade ase de edu so no aye badwam kase na nsam no ye todwa mu bi ya wo betini achochofo nka bomu ko dwene po ne nsusu ya wo nsusu yesa nkenne wo mo ye kire no wo mabo asensen ye beko ho Jamestown Royal Family no so ese wo mo patent ne de ama wono mo konfo pani ya na no fiada nipa bi age ne kra free ne nsam sansam no ene ensem bi na no pay me de bro Adom TV Badwam kase wo share live wo Facebook /Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 ko YouTube Adom TV Tube yo ho sansam we ni bebre so oko adomonline.com a ebi wo ho faseda emma Majoy Trish won matadi ba ko fefe ene hyeme na fe ope etire se nwina kasa ana braided one so a the links won nyina ko Instagram a won mo ho midin de afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se den sam ni nchemu ankasa etie achachefo nkabomuko mechre teacher unions aye pre-tertiary for no worma kendifo enene womu nyina kwa adwen ba ko se wormo ensusuye no won adwene a wormo boy yese enebene ewo enkran wormo ebeye ye kire no worma bo ede asensen na nyina no eye nhia mudie chenchirenche bia enu ekoso ewo soafo ya wo hwe enwomasua so Dr. ya wo say educhum ene Ghana Education Service and afa leaders a one more teacher union no ano ewo eye enkran na owura Dr. say aduchum ne nkasa mu no wo kire sensem na wo mo bro so ni nyina ka ye ni nyina wo mu na mpanimfo nso atu ho na mo krampo nso edada enunti ena aka ho biama adwene ene pa empanifo wono adwene susu ye ni nyina no ene wonde aba na wieye yenkase ahodo mu no sansam no ye beto aso ewo ho Jamestown Royal Family ebusua ene ne won se wo mu hia atentenene ede ma wono mo ede hye won konfo pani eye ni ayite okunko ya nanu fiada obi nim bebia nipa no free wabeje pani kra efri ne nsemu ni ayite konko ahia me yo ye palace no e woni ahala tuwe palace jake sentu ami nutu mo ni atu ejanfe laji mo ni etu sentu mi nutu mo wanyangwa ka jegbu ko ma gbanye ni bi ko me ebe ahia ya kusun kreda ko ni eyo otumu ke aso amanke hogba noni wa nu pe jake langa se ni Dr. Prince Ashanku Buskwe kani apia ka ba wohia me ametwa etutu amesumu le bada wala ejaka mele gbomoni jile nya mele nutumu ni sani etu ni Dr. Prince Ashanku Buskwe le ake sengula mo etu kokusunko ehakole lo kaji mene sengula mo be na mo ayo dase ahemfo na ebusuafo bi a wɔn nso ne Adom News nsɛntwɔfo atwetwe nsansɛm ho nkɔmɔ no wɔn nso de nsɛm sei na tudwa yanyina esi ahia yeba na watwe akodan no ana die ema mi ninu bebe mpa no se ewo mi yankawe a eye akunto akojo a eye kimmaker a owo paramansi no o man po of atoni no a onu no owo honti bibia na mabisa no se den na ekoso o se amamre a na bia nsabi a me wa me dia bre no se na si mi fa ma o no fo mbo pa no no o wa kwantu no inti mini aite konko de minu apa Adansehene opaja kochre bonsrafri ye ya wotoso emienu se ni trimupo ede na adwene ya sanka wo tu galamse ase afri ne mantam no mu no entimi amamu a omo obi asobo se asantemantam soafo Simon Osemensa ene adanse North Mensin Mokrache Eric Kusi Junior omo na ye ma ne bota e wantimi enu ho munchire mu nana edutudwa dear
mesrese eno na adi menya ewo adanse ha me ba foforo no 2014 mitutu ahemfo bebre fa galamsey ho galamsey asema me koka aye ana kofa dia division no baaye ti ye pen kabomu no me mpese mesa akwakofa galamsey sembiaba me wo ho me task force a call rounds ko chichi galamsey fo ye ko twitwa wan sekan e wo mampam hwe ma kwala ne ba ko de ifiri ne bepem ne wadi dem me wo ho na me nya letter firi DC ho ka kire me se wanya krata afiri regional minister ho se na nanom yenye hu firi galamsey mu na galamsey sembia no yemfama dissect ya district security also for ya one na share works and housing so kojo pon kroma de atudwa se asoye no ene asoye hwe local government and rural development so ka won ho bom abusua ne adofo ya kosomo sutade ebedi wonya no wape baby ede ama wono na enyumaku a wono bo aye esiesie apiate no sa enyumaku ya na nei wono mo ba be ya adwuma santwefo nhia mudi ase oro pon kroma de tudwa kire mu sa wono mo aye nhwehwedua ehunu nipa kro pote a womo hia se dan no womo enya bie na wo kire mu se emu oha mu nchemu aduanan 40% de womo stafata so wonya fifoforo ede etenanti wo hwa edan esom 2225 units ene nei one more ABC. Ministry of Works and Housing, we've been setting some priorities, focusing on which we believe will help us to bring the housing market into equilibrium, at least within the next decade. Over the last decade, we've done about 33% reduction, is to resolve the stalled housing projects. There were some projects that were started, work was ongoing, and for various reasons, they stalled. Priority number one is to resolve those ones. Priority number two is that for the ongoing affordable housing programs, you know, I mentioned that there are programs under the policy. One of the programs we have is affordable housing program. So for the ongoing affordable housing program, which has some specific projects therein, we want to fast track them and bring them to a conclusion as quickly as possible. Priority number three is that we are focusing on initiatives to expand public sector housing. The single largest employer in Ghana is the government of Ghana. And a lot of public servants have housing as one of their benefits. It's also important because it gives them a place to lay their head and therefore to be able to serve the Republic better. But in years gone by, we haven't built a lot of new public sector housing. And so our third priority is to focus on our initiatives that are aimed at expanding public sector housing. Number four, housing is put on land. So one of the things that we are prioritizing is to secure and expand our land banks at the ministry, because we believe that A, it makes it easier for us to do our own housing projects, and B, where we have to do projects with the private sector, if we have land available to them, it cuts their hustle by a significant percentage. But these four are mostly old items on our calendar, which we are prioritizing. And then there are a number of new items that we've put on our calendar since about February this year, when I met with the leadership of the ministry. Number one, which is number 5 on our list, is to develop a public-private partnership. Omai guso ahubwabu mu hwesa chechefo eda yebedie no sonko na no registrar the National Teaching Council ye Dr. Christian Adaipoko na wo kire se etichafo hu hia ye papa ya eni hu kwan se ye toto won mo ase teacher ni mu a bebi a migina nka mitumi emegina wo mu di akotene e wo man koso ene ne nkanko enti ene abasobodi a ene ya chechire ni kufu di ato ho ede bebo achechefo abasui teacher fo nyina enti teacher fo da ye de ehwo teacher fo nyina abasobodi na bamu no ya chede we ne de ye yi kakra bia beka ho kwa part de ade ye surunku mu pa ne titiri ne se teacher fo ewu wiase nyina ene ye bom abasa feed no but aye su ye ni so ne se ye ma teacher fo ene ye ntie won ye teacher fo beka bia no se ye
entutu nkuta ho di ana entutu ye bi e fa ngomesua ho a o se teacher fo ne eba mu yie yeti o mo ne wom na de o mbeka no so no ye di bi eye dwuma ema ngomesua ekoso na inye se teacher fo de se ya hohwa won ne ye mfa obu a fata wom ama wom a na o man no je se ye ne o mo ani ni yie because ye nyina enim se mbofra tetie yade a eye yie pa wiase mbibiri ho no mo a enkoda no embra omudi e wo school no kura no ya dos ma che omo a de omudi ofie because obesore ano papa o sore ano pa no ko school onya kwan ne maame ne papa eni nkita ho o ko school no pon a by the time o ma bedru fie no ane maame ne papa mo mfra adwuma kura ma omo ba few hours na koda na sa koda nti no most of the active time akoda wo no omo ta ne omo teacher fo na etina nti akoda no ba be ye ni papa wo wiase da achi a ne kase gina teacher fo mo tete wo mo so enu nti na teacher fo ho hia pa wo man yi nyina nsane betima be ye de tie no hia se nya teacher fo mo betimi aboan yi nti o mai 5 October bia wiase nyi Era say yenyina no so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan na ye de asiase da na ye wo de mrani adaje wo kode erode mfa nkomra sumdie ne mom koso a share live on Facebook/Adom TV Extra na so ko YouTube by Adom TV Tube ye basisi ye de bonkrata any online de no atwa so be 2 minutes ye nche ye kwaba